హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మిస్టర్ ఒరిజినల్. సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఒక వీడియోలో ఉన్న నాయిస్, ఆడియోకు ఉండే నాయిస్ ఎలా డిలీట్ చేయాలి. డిలీట్ మీన్స్ సమ్ వాట్ రెడ్యూస్ చేయడం. హౌ టు రెడ్యూస్ నాయిస్ ఇన్ వీడియో. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఇది ఒక మన వీడియో కదా, దీని కొరకి సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఎఫెక్ట్స్లో ఏముంటుంది, డీనాయిస్ అని ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. దానికంటే ముందు ఒకసారి ప్లే చేసుకుందాం. చూడండి నాయిస్ ఎంత డిస్టర్బెన్స్ ఉందో. సో దాని కొరకి ఈ డీనాయిస్ అనే ఎఫెక్ట్ తీసుకొచ్చి దీనిపైన అప్లై చేయాలి. ఆడియో పైన రెడ్యూస్ అయింది, సమ్ వాట్ రెడ్యూస్డ్. సో అదంటే వీడియోలో ఉన్న నాయిస్ ఎలా డిలీట్ చేసుకోవడం అని ఆఫ్టర్ ఈ ఎఫెక్ట్స్ నుండి డీనాయిస్ తీసుకొచ్చి మన ఆడియో పైన ప్లేస్ చేస్తే ఎంతో కొంత రెడ్యూస్ అయిపోద్ది. సో అలా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిస్టర్ ఒరిజినల్.